Und hier ist das nächste Mal. Willkommen zurück hier bei Jacoby Plays World of Final Fantasy. Ich glaube, das ist die Ragnarok. At this rate, the entropic power intervals just won't be able to generate enough pyroclasmic energy for me to... Hey, you there! Come here for a second. Pyroklastische Energie, ja? Just as I thought. That restless look in your eye. You've journeyed all over the place, correct? I've been looking for someone like you. Can you do me a favor? You wouldn't happen to have any spare bomb fragments on you, would you? Without them, I'm afraid my research here is at a standstill. Ich habe doch bestimmt so 3000 von den Dingern oder so, ne? Yay. Wow, Bitte you're a sehr. lifesaver. Now I can finally get on with my research. Take this. It's a little something for your help. Wow. Also es ist ein guter Tausch für uns, ein schlechter Tausch für sie und irgendwie verwirrend. It's terrible. Those Cogna things have been wreaking havoc on towns the world over. We've got to do something about them. Ich weiß, was wir dagegen machen. Ich gehe jetzt nach Hause und ihr könnt mich alle... Ich meine... Ja... Ich will mich nur ein bisschen beruhigen. Aber steht darum, ungewöhnlich. Ich gehe hier nur hin, weil es eine verpassbare Sequenz ist. Keine Sorge, eigentlich hat das gar keinen Sinn hier zu sein, aber... Das ist ein Stein auf dem Kopf. Here, help yourselves. B-Stein. Ja. Ich meine, ja, wenn wir ein bisschen Erlöserpunkte gebraucht hätten, wäre das jetzt bestimmt voll cool gekommen, aber Come on by. Welcome to the... da ich mich ja entschieden hatte, so ein paar Kämpfe mit den Erlöser-Dingern hier zu machen, kann ich ja eh keine rufen. Daher. Da hatte ich aber ganz genau 3 Stück von denen. Wow. Fein gehabt. Einfach nur wieder auf 5 bei allem. Weil ich kann. Ich habe gar keinen Seraphon mehr. Ja, Samen könnte ich auch eine Menge kaufen. Elderboxen nicht vergessen, ne? Jetzt, wo wir aus Versehen das Ende der Welt ausgelöst haben und überall Makinas rumfliegen. Ihr könnt euch vorstellen, dass jetzt Elderboxen total praktisch sind. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, mehr Dinger zu fangen. Moment, es gibt einen Gilgamesch. Ich kann ein Gilgamesch... Oh mein Gott, ich kann Gilgamesch fangen. Ein Traum wird wahr. Ein Gilgamesch. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich und Gilly. Anyway. Das nur mal so kurz am Rande, ne? Eben kurz ein paar Sachen wieder auffrischen hier und ja, jetzt gehen wir mal gucken, was die geheime Sequenz ist. Was unglaubliche Weisheiten Tama uns jetzt zu sagen hat. Abgesehen davon, dass es jetzt das erste Mal wäre, dass wir uns heilen könnten. Oder speichern könnten. Huh? We can't go anywhere else? Hey, you don't think... Tama? Tama? Hey! Tama! Tama, 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 Tama! I knew it. As long as Tama's mind is wandering, we won't be able to activate these gates. Dude, really? Why don't we just give her some time? At least we can still get back to Balam Garden, right? Alright then, fine. Let's head back there and keep exploring then. Also ja, ist jetzt nicht so, als wäre das so schlimm, wenn man diese Cutscene nie gesehen hat. Doch, super schlimm, furchtbar. Ja, aber ja, sieht schlecht aus. Ich meine, gut, ich kann auch noch ins Kolosseum, ne? Also so ist nicht. Aber ja, Balam Garden in the Sky. Los geht's.
Okay, erzähl mir mehr, Christus. Well, I know that you two have been through a lot recently, but why don't we start out by sharing our intel? Everyone's on deck, except the injured. This way. Oh, yeah. Do you know how Awan is doing? She's sound asleep, down in the infirmary. I talked to Dr. Katawaki. Her diagnosis is that Awan is suffering from severe exhaustion. That's too bad. What about Yuna? And the summoners? Same thing. They were forced to use their powers against their will. It took a lot out of them. Same goes for Tidus. He won't wake up. Tidus, is he okay? He took a beating, but they say he's gonna pull through. You know, he's pretty tough for a scrawny guy. In fact, Tidus might be the only reason we were able to get to the summoners in time. You know that winged knight? I found Tidus fighting her. He told me about the summoners, so we went to go save them. Right. And once me and Squall got word, You all showed up to bail us out, huh? It's a really good thing you did. Now you can help us fill in the blanks. Bahamut, did you figure out who they really are? and those weird mirages he called Cogna? What did you two kids do back there? Oh, it's funny you should ask. We don't know what happened either. But what little we do know, we'll tell you. Wow. Then I guess the only one with answers is your sister Awan. Excuse the interruption. I have new intel from our liaisons across Grimoire. Oh, Shulk! What's the story? You should have a look at this. What happened? Well, those new mirages called Cogna have been taking over wherever they show up. For the most part, at least. For the most part. What do you mean? Our reports say that towns belonging to the Federation were assimilated right away. But the places that have been resisting Federation rule have managed to keep the Cogna out so far. However, other threats have arisen. What? There have also been multiple sightings of the Dyad servants. sorry, who are the Dyad servants? A century ago, the demon Dyad plunged Grimoire into an era of chaos. The Dyad servants were mirages that carried out most of the Dyad's dirty work. Right? So you're saying the servants are back after 100 years? That appears to be the case. The Cogna have given them a chance to begin their reign of terror all over again. Hey, Lon. I think that we saw them. One came out of the crater where we fought the bomb. Another flew out from underneath Figaro Castle. Huh? What exactly are you getting at? Are you saying we caused that too? We might have set them loose by accident. Dude, no! I'll say this, we need to take action now. The League will get to work with our agents on the ground. At any rate, it might be a while before Awan wakes up. Why don't you guys get some rest? If she's really your sister, make sure you talk things out. Na gut. Ende der Welt eingeläutet, aber... Oh, my eyes are killing me. Maybe I've been working too hard. But I can't stop until I've... Kann ich eigentlich Dr. Katawaki sehen? Ich meine, nach all der Zeit, die ich mit Final Fantasy VIII verbracht habe, bin ich halt zumindest ein kleiner Fan von Final Fantasy VIII. Kein Superfan, aber es hat einen neuen Platz in meinem Herzen. Oder Kopf, oder whatever. Also, ja. Zeig mir Chibi I need to Katawaki. get back to the control room and handle this mess. Look, I realize that you two are probably trustworthy,
but the League does have its rules. Until you get clearance, restricted areas like the infirmary are off limits. If you want to explore, keep it to here in the lobby. Okay? Catch up later. So basically, she doesn't trust us at all. Well, we can't blame her. Okay, so what do we do now? I'm worried about all our friends. We really do need to talk to Tama. Yeah, that's for sure. I keep calling her, but she just doesn't show up. I don't think she plans to leave Ninewood Hills. Come on, why don't we go see if we can cheer her up? Okay. Also, zurück nach Neuenwaldbergen zum zweiten Mal in diesem Video. Ja, gut. Dann. Wenn ich Ragnarok haben. Ich werde jedes Mal fragen, wenn ich hier vorbeikomme, bis irgendjemand Ja sagt. Das wäre so viel cooler. Einfach so ein Jo und dann dieses Drachenkrallen-Ding zum Parken und so. Also, schöne Sachen halt. My goodness. What's with the especially long faces? Oh, I'm glad you're here. Seraphi, could you go get Tama for us? You want Tama? Funny you ask. She's been floating around like a terrified marshmallow ever since she got back. Let the pretty pixie handle this. Hey, Tama. Huh? Tama? Tommy Tom? Answer me. Oh, how dare you ignore me, you puny fluffbutt! I am going to wash! You're so good! I brought Tama like you asked. Oh, Seraphi, one day I will destroy you. Tama, can we talk? We just really need to know what happened. Thanks for the reminding me. This is no time to go the gaga. Those Cogna the Night summoned are seriously bad the news. Cogna? No way. Yes, the way, and we have to stop them. Time out. Before we go any further, Tama, what's a Cogna? They're horrible bad things completely beyond the description. Well, maybe you should try anyway? The Cogna are living machines that thrive on destruction. They have laid more worlds to waste than there are stars in the sky. And that's not a poetic exaggeration. What? But that's nuts! They're almost like a disease. It's not that they're all strong, it's that they never stop growing in number. Once they manage to invade a world, no one can stop them ever, not even Inokuro herself. Then what about the Knights? Are they like Cogna Masters or something? Something else. They call themselves the X9 Knights. They're a horrible order who wander from the world to world and leave chaos in their wake. Which leads to the question why, I suppose. But if they were the Order of the Circle, then I think I know the why. Whoa. Did you say the Order of the Circle? I'm afraid so. Bad news? Me and the Serapi have a history with them that goes back more years than I know how to count. There are arch nemesis, to put it lightly. Bummer. So that's who is pulling the strings. But that means they won't rest until the every last world is destroyed. They're filled to the gills with ill the will. I'm still not sure I get it. But basically you're saying grimoires in hot water. Is that the idea? The water's so hot it's almost steaming. And if you think it will end with just the grimoire, then you've got another thing coming. Is Ninewood Hills in danger too? That wouldn't even be the tip of the iceberg. Oh no. No. We're not talking just one or two of the worlds. You see, we're the part of a whole Googleplex of worlds. A Goggleplex? What is that, like 1,000? Dude! Actually, a Googleplex is 10. To the 10th,
to the 100th power. 1,000,000 worlds?! We can work on your math skills some other time. I need to get one thing straight. The reason those things got into Grimoire? It's our fault, isn't it? Huh? Maybe. I think. Yes. So, basically, we've put Grimoire and other worlds in terrible danger. No. No. That can't be true. It is. We messed up. Those guys in the armor, they used us. They invented a false prophecy and tricked us into opening the Ultima Gate. Mom was just the bait. Would you cut it out? No way, dude. Hey, hang on. Anna Crow is the one who said to collect mirages to find our family. If she hadn't let us on, then... Maybe she's one of them. No way! Absolutely no way! Huh? Oh, well, yeah, after all, Anna Crow would never ever lie. All right then. I guess I'll let it go. So, like, why'd they pick us? How come we were even able to do something like that? I was hoping you would know. If you're going to ask the someone, you should ask your big sister. You might be right. Let's return to Balam Garden and go talk to Awen. Lon? Huh? Oh! Yeah, I guess she might be awake. Okay. Warte. ich weiß nicht, was ich zu seinen Skills da sagen soll. 10 hoch 10 hoch 100 mal eben auf 1.000.000 zu setzen. Okay, ja. Aber jetzt kommen wir mal wieder hin. Aber das ist erstmal egal, denn wir wollen erstmal... Welche Stadt war das? Ach, die Dingens. Die Stadt bei der Lava-Gegend tatsächlich? Das war Agartha? Na gut, egal, wie auch immer. Krankenstation! Auf dem Deck, ja, oder so. Deck! Und dann... Seit wann geht's da hoch zum Deck, wenn ich so drüber nachdenke? Ist egal. Obwohl ja doch, zweite Ebene und dann raus. Ja, okay. Okay, ja doch. Macht Sinn. Hi! Sei uns nicht böse, ist nur Ende der Welt und so. Ich meine ja nur. Hey there, Awen. Tell me one thing. Your past. Do you remember any of it? No, not really. Afraid not. Right. Of course. If you did remember, there's no way you would be talking to me. But I do remember you're my sister, Wen. She does. But I don't. So then, what will you do to me this time? Do to you? But when those knights were holding you prisoner? Stop. Huh? I don't know you anymore, so don't call me that. But when? Enough. Okay. I was a prisoner for a very long time. But it wasn't the knights. Well, who then? You ought to know. And why should I bother to help you? Figure out the obvious. You have to remember. For Lady Luce. Our mom? Is she here? Is she still alive? Yes, they're here. Lady Luce and Lord Rorik. Rorik? Our dad? Then Mom and Dad are both okay? Where are they? But you know that too. Where they are. What they're doing. We do? Are you sure? Awen, are you one of the bad guys? Me? One of them? You must be joking! But... you went around in a mask tricking us. Enough. Say no more. I just don't want to hear it. Siren!
bring nothing to this world but pain and chaos. Leave now. Go back home and never wake from your sleep again. Your mother and father. I'll save them. Gosh, bomb it. What the honk is her problem? She didn't tell us anything. No, but you heard what she said about Mom and Dad. They need to be saved. Huh? Oh, yeah. I guess she did. Okay, but what do they need saving from? I don't know. Hey! What's going on? Did you see that mirage? Where's Owen? That explains what happened. But then, what are you two going to do now? I'm not sure. I know this may sound a little selfish, but if you don't mind, maybe you could help us fight off the Cogna that have appeared across Grimoire. We need more manpower, as much as we can get. Sure. Huh? Whether we were tricked or not, we're still the ones who brought them here. We have to fix this. As long as we have the power to do it. Yeah, you're right. Besides, helping the League out with operations means gathering mirages and getting stronger. If Seraphi and Tom are right, and we can trust what Anna Crow told us, then we ought to keep going. Let's collect mirages and find our family. Yeah. Great. Okay then, the airship. We'll let you borrow it. The skies are yours. Go on out there and help wherever you can. Kombi goes brrr, weil ich jetzt ein Luftschiff habe. Außerdem Yuna-Heldenemblem und Terra-Heldenemblem plus Stein. Möchtest du speichern? Nein, speichern das für die Schwachen und Ehrlosen, die Leute, die Angst haben, It's ihren good that we're helping the League out. Fortschritt But zu remember, verlieren. we need to round up more mirages. Tama, these Cogna things, can you tell us more about them? They look powerful. Like mirages, some the Cogna are strong and some not so the much. Then again, the tough ones are really the tough. In fact, some of the Cogna have such powerful defenses that regular attacks that won't even leave a scratch on them. Dude, what? How are we supposed to stop them then? Remember, we're not the only ones out there fighting. There's Cloud, Squall, Lightning. We're all gonna have to learn to help each other out. Right. Good point. Nein, eigentlich gar Chapter kein 21. Chaos in Grimoire. Ne, der Satz war, man kann die nicht verletzen. Okay. Aber wir haben Leute. So where are we supposed to start? Well, if we can track down Cloud, Squall, and Lightning, they could probably use a little help with the Cogna. Right, but where are they? Oh, we need more intel. Oh, for that the kind of stuff you should definitely consult with Seraphi. Hang on while I go in to get her. Yeah, hi. So I suppose you're gonna make me break out the old rumor radar for you. Rumor radar? Oh, that's my secret power, hun. It lets me instantly snap up every bit of gossip within my threshold. In a teensy world like this, that basically only amounts to everything. Whoa, now that's cool! Huh? Is it cool? Well, I'm no expert, but I'd say it is. Woohoo! I thought I'd never be one of those cool pixies. Well, you'd be the cooler if you picked up facts instead of rumors. Thanks for that reminder. Well, so do you mind trying it? Yeah, sure. I guess I'll start us out by narrowing down the search to those Cogna we're after. Sound good? Here's the latest. Okay. Das ist wieder nicht vertont. Ist egal. Gerüchten zufolge treibt eine seltsame Maschine auf 4 Beinen ihr Unwesen in Cornelia. Der Krieger des Lichts und seine Begleiter, unter ihnen eine heroische Dame mit rosafarbenem Haar, versuchen sie von der Stadt fernzuhalten. Aber ach, oh nein, das klingt ja beunruhigend. There you have it. Sehr beunruhigend. Here's the latest.
Habt ihr schon gehört, in der Nähe von Nibelheim ist eine gruselige Maschine aufgetaucht. Shinras Eliteeinheit Soldat. Ein Junge mit einem riesigen Schwert und ein Mädchen mit Cowboy-Hut stellen sich ihr entgegen, aber es scheint nicht gut auszusehen. There you have it. Here's the latest. In der Wüste treibt eine monströse Maschine ihr Unwesen und verfolgt die Leute der Karawanserei. Edgar und seine Soldaten sind gegen sie in den Kampf gezogen, doch trotz ihrer Überzahl scheinen sie zu unterliegen. There you have it. Here's the latest. Da war es schon wieder, dieser außer Kontrolle geratene Phantomzug. Ah, geil! Doom Train? Oder tatsächlich der Phantomzug aus... War das 4? Ne, das war 6, so rum. Niemand weiß, wann wo er scheint, um anzugreifen. 2 mutige Helden haben sich in der Bibliothek der Urahn verschanzt, um in den Büchern nach Hinweisen zu forschen, aber bisher fehlt ihnen noch jeglicher Anhaltspunkt. There you have it. Kann ich den Zug in meine Party einbauen? Stellt euch das mal vor. Was ist das nur für eine fliegende Maschine da am Himmel? Sie greift die Leute an. Wir müssen schnell etwas gegen sie unternehmen, aber wie soll man sie nur erreichen? Okay. So, like, things are basically terrible everywhere? That's a problem. We can't be in all of those places at once. Time! I command you to stop! Okay, can we just build a time machine or something? Inside Ninewood Hills, you do realize that time is essentially stopped? Oh, wait! That girl behind the door in Ninewood Hills. Couldn't she help us reach everyone? You're right. Inside her room, we can skip around to any point in time that we want. To board the airship, all you have to do is press the button shown on the world map. Okay. Sobald dir das Luftschiff zur Verfügung steht, kannst du in allen Arealen innerhalb des Kartenmenüs sofort auf die Weltkarte gelangen, wenn du Viereck drückst. Wie an den Toren kannst du dann einfach auswählen, wo du möchtest. Aber hey, wenn ihr schon ein Luftschiff zur Verfügung stellt, bietet sich doch ein Rundflug zur Suche nach noch unentdeckten Miragen an. Mit anderen Worten tatsächlich. Also zum einen, hier ist ja nur die Schnellreise, diese komischen Winddinger. Wir können auf der Weltkarte tatsächlich Finsterklüfte finden, ist es in dem Fall. Es ist nicht Dingenskirchen, falsch, so rum, ja. Wir können theoretisch mal einen ausprobieren. Plus, ich sollte mal speichern, ne, weil der Kristallturm ist jetzt schon eine Weile her. Das ist schon der zweite Part, den ich aufnehme. Und wir sind immer noch in Cutscenes gefangen gewesen, aber da Luftschiff. Nur um das mal zu zeigen. Gates are nice, but there's nothing like taking to the skies and watching the world rush by. Yeah, it's like the start of a new adventure. I know, it's exciting. But don't forget that if we want to help everyone, we have to use that door in Ninewood Hills. Don't worry about it, sis. We know the clock's ticking. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein bisschen komisch mit dem Rumfliegen, meiner Meinung nach, aber wir können zum Balamp-Garden fliegen. Es ist halt ein merkwürdiges 3D in einer Welt, die man nicht vernünftig 3D sehen kann, meiner Meinung nach. Nicht so richtig zumindest, aber es funktioniert halt, ne? Ist halt irgendwie putzig, wenn man dann hier so gegenfliegen kann. Muss man ja sagen, ne? Hier haben wir zum Beispiel so eine Finsterkluft. Die sind alle Level 60. Und weil ich gespeichert habe, machen wir für heute die noch. Gucken mal, wie Art wir auf dem Hintern kriegen. Und dann soll es für heute das gewesen sein. This looks like bad news. I'll get us through this. Das Gefährliche ist halt, das sind Stufe 60 Kämpfe. Und das kann echt wehtun. Wir haben hier Sylphen, Fünkchen, Sandwürmer. Eine schöne Mischung von allem. Ist natürlich so, dass
guten Teilen, man sieht ja, zumindest meine Taktik mit Reflekt funktioniert. Interessant. Aber halt auch nur zu guten Teilen, ne? Erdbeben trifft zum Beispiel keinen von den beiden. Ist schon wieder ein bisschen doof. Fünkchen müsste ich angreifen zumindest, weil sonst passiert da nichts. Wiegenlied immer schlecht. Kitzeln gar nicht gut. Erstmal, dass wir mal einen Ballonshalter nehmen, weil das gerade einfacher ist. Außerdem habe ich 51 von den Dingern. So, sicher gehen, dass wir hier weitermachen können. Ja, klau den armen Sylphen ihre MP und so. Mach das ruhig. Blitzgar, nett, Kompression. Oh, oh, oh. Das ist gar nicht gut. Das sieht nach tot für die beiden aus. Schlecht. Die wiederbelebt zu bekommen und zu stapeln und zu heilen könnte ein Problem werden, aber wir geben unser Bestes. Königsfeder werfen. So. Supertrank zumindest schon mal auf den LAN-Stapel A. Aber ja, ihr seht, was ich meine mit Stufe 60 ist nicht gut. Ne, und ständig pennen, blöd, Kompression, nicht super gut. Ja, also wir sind noch ein bisschen unterlevelt, ne? Jetzt, wo das Spiel sich so ein bisschen aufmacht, tut das Ganze schon arg weh. Ist halt nur witzig, wie lange Reflekt hält, ne? Ach. Aber, ja. Ist halt... Sie haben sich das gut überlegt, ne? Dadurch, dass halt nicht nur Magier hier im Kampf sind, haben wir halt gerade wirklich diesen wunderschönen Effekt, dass... Oh mein Gott. Immer dieses scheiß Wiegenlied. Echt doch auch nichts machen. Ihr seid doch doof. Wie wär's mit einem fetten Wassermaginit? Yay. Einzig Gute an Kompression ist, kann nur einen treffen, theoretisch. Aber eben halt theoretisch. Oh mein Gott. Frag mich, wie lange das Wiegen, wie lange das Reflekt noch hält, interessanterweise so. Also ich glaube, ich kann gewinnen, indem ich die Maginite noch durch die Gegend baller, aber das wäre dumm. Jetzt ist auch dumm. Feuer haben wir vorhin noch einen extra gekriegt, können wir werfen. Aber mit meinen eigenen Fähigkeiten würde das hier tatsächlich nicht funktionieren, wie man sieht. Also es ist schon ein krasser Kampf, doch, ja. Jetzt können wir allerdings noch eben gucken, was müsste ich für dich machen, um dich zu fangen? Konter, ja gut, Konter habe ich gerade so gar keine Fähigkeiten für, also ignorieren wir das mal. Gekonnt. Ha.
Aber als Belohnung für diesen souverän absolvierten Kampf bekommen wir 103.000 Erfahrungspunkte. Was immer nach super viel klingt und dann im Endeffekt eigentlich gar nicht so viel ist. Und von diesen Finsterklüften müsste es, ich glaube... Achso, nein, ja, oder? Fast. Ich habe Kolosseum angedrückt, ich wollte etwas ganz anderes. Müsste es, glaube ich, 6 geben auf der Karte. Und, ja! Erstmal nicht, aber irgendwann mal. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal werden sich Lan und Rain um die Mirages in Grimoire kümmern. Wenn es euch gefallen hat, dann verlasst mich nicht ohne ein Abo, einen Kommentar und ein Like unter dem Video. Und dann stürzt euch ins nächste Abenteuer mit über 100 Playlisten und mir.